Pues la verdad es que una delicia poder cruzar a meta después de 20 días de navegación a primera posición. Creo que al final es un trabajo de todo o equipo. Eu teño o privilegio de poder estar a bordo do Mapfre, non? Foi unha etapa moi reñida, podeste seguir que 4 barcos estiveron loitando casi hasta o final para conseguir esta victoria, así que hai que estar moi contentos polo resultado, celebralo e descansar porque a seguinte que ven dura, dicen. Pues la verdad es que estoy muy contenta de poder haber terminado una de las etapas más largas de la Volvo Ocean Race. Para mí era la primera ocasión que tenía de hacer un viaje tan largo en el equipo y estamos encantados de poder al final conseguirle el primer puesto, porque habéis visto que ha sido una etapa muy peleada, que todos los barcos íbamos muy igualados y que la llegada va a ser con apenas 2 horas de diferencia entre nosotros, así que estamos muy contentos. Creo que el equipo está haciendo muy bien trabajo y ahora hay que disfrutarlo y descansar para la siguiente. Well, we can get ourselves in some pretty bad situations, and I guess the worst bit would then be, leading the fleet for almost over half of the race, and then losing it overnight was pretty harsh. So that is definitely my worst part. And the best bit is always just, how we work together as a team to fight back again. And we've shown it in leg 1, and we showed it now again, where we from a bad situation we make a good situation, and from something we've done wrong we make it right. And I think that's really the strength of this team. And yeah, that would be my best part of this leg. Ja, wij weten onszelf in aardige slechte situaties te varen, maar tegelijkertijd weten we onszelf er ook weer uit te varen. En ik denk dat dat kracht is van dit team. Wij hebben echt, we made the wrong right, en dat is wel een goed gevoel. Het liefst, we hebben meer dan de helft van de etappe, de eerste helft aan de leiding geweest. Dus om dan tweede te worden is toch een beetje een teleurstelling. Maar Mapfre is wel verdiend de winnaar van deze etappe. Die hebben heel sterk gevaren en die verdienen ook de winst. Dus knap van hen. En ik denk uiteindelijk voor ons is tweede plaats, moeten we heel erg blij zijn. We hebben keihard teruggeknokt. Nogmaals weer moeten terugknokken, maar we zijn er gekomen. En een derde plaats leg 1 en tweede plaats leg 2. Het is nog maar het begin van de race, dus we zijn lekker aan het warm draaien. Jamen, jeg er helt vildt glad. Det har været en lang tur, både på godt og ondt, kan man sige. Nu er vi her endelig. Vi har haft de sidste par dage nærmest en storm kommet ind til Cape Town. Så det er fedt endelig at være her. Det er min første gang i Cape Town også. Og så med en tredjeplads. Det var jo ærgerligt, at vi ikke nåede for førstepladsen, men det mindste er vi på podiet, og det er super vigtigt for holdet. Så rigtig glad for endelig at være fremme, og alle er sikre og i god behold. Så tak. Well, it's definitely good to arrive. The last couple of days, once we sort of came out the front, it became clear that the rich were getting richer and we were pretty much in the position we're in. So that makes it a bit tricky because you're not fighting for anything at the end. But as always, Cape Town put on a bit of a show for us. So actually, you have to still keep your wits about you. And we had 35 knots coming up here, and then went to no wind, and then we just a few minutes ago had 34 knots again, full main. So Cape Town's always really tricky, but beautiful. Bom, com muita emoção, finalmente chegamos aqui em Cape Town, depois de 20 dias no mar. Acho que vai ser até estranho chegar em terra, mas eu mal posso esperar para descansar, tomar um banho, falar com a família e enfim, voltar um pouco ao mundo normal. Ja, het was echt heel gaaf om deze lek te doen. Voor mij is het echt een Volvo Ocean Race lek. Hè. Je begint in Europa en je eindigt in Zuid-Afrika, in een ander continent. Je gaat richting over de trade winds over de equator, de evenaar. En uiteindelijk beland je hier. En het is best wel onwerkelijk, wel echt heel erg gaaf om hier in Kaapstad aan te komen.
Ja, het is een redelijk onstuimige lek voor ons. We hebben echt keihard geknokt om zo goed als kwaad een goede performance neer te zetten. En helaas hebben we een paar momenten de boot net even gemist qua moves op de baan, zeg maar. Qua grote windpatronen en alles. Maar ja, uiteindelijk we lagen laatste. Dat was natuurlijk echt het minste wat je wil. En uiteindelijk toen, pas vandaag, zijn we langs de turnentijd geknokt. En ene laatste geworden. En het is natuurlijk niet waar we op gehoopt hadden, maar ja, uiteindelijk wel, iets meer dan iets, zeg maar. Maar we hebben weer echt ontzettend veel geleerd en het is gewoon een hele hechte club. En er is gewoon veel te leren en we blijven gewoon door. To come down to a minute and 8 seconds says a lot after 7,000 miles of racing. You don't normally get that with the back markers. The Glory Boys got in their podium positions, but I think everyone was quite enthralled with our story because it has gone on for so long. There isn't a single day in the Southern Hemisphere where we didn't see them in person or see them on AIS. That's how close we've been. Somebody thought AkzoNobel was invited to the party and they weren't invited to our party at all, but they wanted to hang out with us for the last 3 days. That's fine, they wanted to crash our party. But we even kind of disappeared from each other, but we always came back. Crossing drives, port starboards, we've had everything. To the point where we even had a bit of banter on email because I was just like, you guys, leave us alone. Did you miss us that badly? So it's been quite looking forward to seeing them ashore. Yeah, I mean, obviously they're going to take a break now and I'm going to have to rev them back into gear for that. But the sailors I left the dock with in Lisbon have arrived as very different sailors here, and that was part of the aim. The first few days were a bit of a baptism of fire. We didn't really have the drivers that could deal with that, but now after 7,000 miles of driving and some big waves and some big winds, they're much more competent and therefore much more confident, and we're more confident, so leg 3 isn't quite such a daunting task as it was maybe a few weeks ago. Siamo appena arrivati a Cape Town e dopo comunque 21 giorni di navigazione, quindi insomma un po' stanchi. Purtroppo il risultato non è quello che speravamo e nemmeno quello che forse ci meritavamo dopo tanti giorni di match race in mezzo all'oceano. Siamo arrivati una lunghezza dietro Scallywag dopo 6.000 miglia, fa un po' arrabbiare, però abbiamo visto che possiamo tranquillamente giocarcela fino alla fine, abbiamo lottato fino alla fine e anche quando le cose sembravano mettersi per il peggio abbiamo sempre cercato di lottare per ritornare in gioco e penso che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo. Abbiamo lottato fino alla fine con AkzoNobel e con Scallywag metro dopo metro e comunque penso che ognuno di noi abbia veramente messo il 100% e per me è stata un'esperienza incredibile. Per me è già un sogno far parte della Volvo Ocean Race e in più lottare anche per cercare comunque di fare un bel risultato è incredibile, quindi c'è un po' di amarezza da un certo punto di vista, però sono contenta di essere arrivata qua e cercheremo di guardare al futuro e pensare alle prossime tappe e vedere un po' come va.